গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে বালা আছেন, ভিউজ সকল। আর বালা থাকাটাই আমরা সবসময় চাই আল্লাহ তাআলার কাছে আপনারা সব বালা থাকতা। স্বাস্থ্য এত ইম্পর্টেন্ট, আমরা যদি বালা না থাকি এই ট্রানজিট ফ্লাইটও আসলে কষ্ট বেশি হয়ে যায়। যাই হোক, আজকের সাবজেক্ট একটু ভিন্ন ধর্মী, আমরা একটু দূরই গেছি কি, আমরা একটু মিডল ইস্ট গেছি কি। জেনারেল সুলেমানির হত্যা, কিতা ফাইলাম আর কিতা আড়াইলাম, ওটা নিয়ে আপনার লোক একটু আলোচনা করা। এট দ্য সেম টাইম আসলে আপনারা খেয়ে কিতা বিশ্বাস করেন এবং আমার বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তারার চিন্তা কিতা একটু দেখলাম, আপনার লোকে শেয়ার করলাম। এটা আসলে আমরা লোকে রিলেটেড আছে, যদিও আপনারা অনেকে মনে করতে পারেন যে হয়তো সময় উপযোগী না যে আপনার লোকে আমরা এটা বাংলাদেশি চ্যানেল হিসেবে আমরা মারতাম এখানে। তারপরেও আমরা চিন্তা করলাম যে আপনার লোকে একটু শেয়ার করে আসি। আপনার মাঝে অনেকে হয়তো সুলেমানির নামও শুনছেন না, অনেকে হয়তো সুলেমান খেয়ে জানতেই না, বাট এখন আপনারা জানেন। যাই হোক, আমরা যে ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি ক্লিপ দেখবো, কিন্তু তার আগে আমার অতিথি হল আপনারা সবই চিনেন মেজরিটিতে, তারা লোক একটু পরিচয় করে দেই। সো আমার হাতের বাম থেকে শুরু করে আপনারা চিনেন যে আমরা আজমল মাসরুর, আসলে তাই একজন ইমাম, একজন ব্রডকাস্টার, মেনি আদার আইডেন্টিটি আছে। সো ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাইজান? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ। প্রিয় যখন আমরা আরেকজন বন্ধু মানুষ আপনারা ছিলেন, যখন মিডল ইস্ট আয় তখন আমরা তাদের দাওয়াত দিই, তাই আসলে বাই প্রফেশন সলিসিটার তাজনিম আখনজি। Welcome to the show. Assalamu alaikum. Welcome. How are you, bhai? I'm doing well. Thank you. Viewers, আমরা আরেকজন গেস্ট আপনারা ছিলেন, একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সদরুজ্জামান খান। Welcome to the show. Assalamu alaikum. We have another guest, viewers, আমরা লোকে Kareem Ali as a student. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, brother? Good, thank you. Good to see you. Jai Hook, let's move on. Brother, let me start with you. Are you from Iran? I'm not Iranian, no. Are you Iraqi? I'm not Iraqi, no. Where are you from? My mother is Turkish and my dad is from Pakistan. Oh, so how do you be a Shia origin? How does that work? It works, not that there's any problem with it. It's, No. How, that's not in a bad way. I thought majority of the peoples come from, but I didn't know Turkish and Pakistani. You have a lot of Shias there as well, is it? Yeah, no, Okay. no, you're quite right actually with that point. My mum and her family, they're Sunni. Okay. And my dad's side is half Sunni and half Shia as well. So Okay, even there, well, you see so a that's lot an of- example that Shia Sunni can work together. Yeah, I think it shows for everyone else that it really is a fictional divide that you can only put out there if you see it in your own head like that. So let's move on. When you found out General Suleimani was killed by American, how did you feel and what did you thought? I thought that it will bring the people of Iraq and Iran a great sense of turmoil looking forward, because essentially what happened was it wasn't just Qasem Soleimani that was assassinated. We also had the essentially the leader of all volunteer armed forces in Iraq, Abu Mahdi al-Mohandes, and the consequences of taking not only him out of the picture as well as the big player that was Qasem Soleimani brings a larger strategic security risk really to the region. So Why do you think that's done? Why it was done? Yeah, because before two presidents wanted to get rid of him, but they didn't. But why do you think Trump wanted to get rid of him? Because Donald Trump is a gambler and he has a lot of other things that are happening right now that are where in which the stakes are quite high. Don't you think that was purely for a political, because he's had an impeachment and he need to do something, so he need to stay in the supreme power, or was it just you think that he's done it because he's a madman? Why? No, definitely part the first and also the second as well, you know, as I said previously. And do you think that Iran authority didn't know, Iraq authority didn't know, Saudi didn't know? Do you think that none of these people knew about it? I find it somewhat hard to believe perhaps that the Because Saudis... if Iran sending bombs, why they don't attack the American ground? Why 5 miles and 9 miles away those rockets are standing? Why? Well, Because today's world, you pinpoint a mobile device and you go and kill someone. So why Iraq is diffused the whole power, killed 176 civil people, innocent people. Now they don't talk about anymore Suleimani, because within 2 days, 24 hours, that whole thing's moved to a different set. You're a student, so what do you think? yeah, with respect to that, personally, all I can offer is perhaps an alternative explanation for how the tragedy unfolded. I don't think that it was something that was done in So malice. in return, there is no one American been killed, nothing been killed.
Now, nothing been done. Everything is a misfire. Well, with respect Why to why don't you think that everybody's in that coup? with respect to the misfire on the plane, which I think is what you were referring to, that was a tragic incident, and for example, that could have been part of the ongoing cyber warfare / military expeditions that were going on at the time between Iran and the US with respect to perhaps coding and also mislabeling certain elements in the air and things like that. Let me come back to you. We're going to speak a lot of Bangla, but I will try my best. Bye, assalamu alaikum. আপনি কি তা মনে করেন সুলেমানির কিতার লাগি? থ্যাংক ইউ আমরা সহজ করে মাতিলে থ্যাংক ইউ নাই আজকে আর মানি দেবা। আমার এখানে দাওয়াত দেওয়া এবং আজকের এই মাহি কোম্পানি এই প্রোগ্রামও আমাকে দাওয়াত দেওয়া লাগে এবং আপনার ভিউয়ার্স বেশি কিছু কইবা লাগে এটা একটা পটেনশিয়াল এবং ক্রুশিয়াল ম্যাটার আন্তর্জাতিকভাবে ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি এবং আমি হয়তো আমার লাগে অনেকে দ্বিমত করবা আমি একটা জিনিস কইতাম চাইলাম দ্য মেইন প্লেয়ার বিহাইন্ড অল দিস একটা কারণ হইল কি যারা স্যার মিডিল ইস্টে অস্থিতিশীল আপনারা আমি প্রশ্ন করছি সুলেমানিরে যে মারা হয়েছে মারার পরে আপনি কিতা মনে করছেন? আমি পয়লা মনে করছি আমি তো এটা আমরা স্পেকুলেট করা তো আসলাম আমরা প্রিডিক্ট করছি ট্রাম্পের মতো মারার বাদে কইলা যে এখন মানুষের মারিয়া এখন পর্যন্ত আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন। আমি কইলাম যে কনস্পিরেসিটা ডিপ রুটেড কনস্পিরেসি আমরা কাছে কোনো রিসার্চ নাই, আমরা কনস্পিরেসিও কইতাম পারতাম না। আপনি যখন সুলেমানি মারা গেছেন খবর পাইলা টেলিভিশনও, তো আমি মনে করছি যে মিডল ইস্টে ডিস্টেবিলাইজ করা লাগে আর একটা ওয়ার স্টার্ট করা লাগে যে একটা জর্জ বুশ সিনিয়রে জর্জ বুশ জুনিয়রে ইরাক ওয়ার স্টার্ট করিয়া একটা করছিল। সিমিলারলি ইসরায়েলের ইন্সপায়ার হইয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পরে দিয়া এখানে বিরাট একটা কনস্পিরেসি মিডল ইস্ট। বাট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ইমপিচমেন্টের মাঝে থাকেন কারণ তো পাওয়ার থাকতো না, তার কনস্টিটিউশন যদি আপনি পড়েন দেখতে হইবা যে তানরে যদি তোমার মেইন হাউসে গিয়া ব্লক করিলেন যদিও হইছে না আগে দুইজনের লগে ওয়ার কথা যদি তাই না আবার স্টে আর্মি ওগুলোর হেড থাকেন আর কোনোখানে এরকম জঞ্জাল থাকে তখন যদি হেরা তোমার নাও করে এবং ইলেকশনের বছর এটা। সো আমি কইলাম প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সময় একটা ইমপিচমেন্ট শুরু হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনে কয়েকটা বম ছাড়ছিল আপনার জিয়ত ইরাক এবং অন্য এরিয়া। সিমিলারলি একটা হইতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু একটা ইমপিচমেন্ট প্রসেস চলে এটারে অ্যাভয়েড করার লাগে অথবা এটারে আর একটা মেইন কারণ হইল জ্ঞান যে এই বম মানে এই এন্ডে মারার কারণে ইরানও যদি এই ধরনের সাদ্দাম টাইপ অথবা লিবিয়ার গাদ্দাফি টাইপ ডিকটেটর হইতো ইরানও তাহলে একটা যুদ্ধ বাধাই দিল না। কিন্তু ইরান কিন্তু কোশাসলি আগুয়ার এবং তারা দেখছে যে যুদ্ধ করলে এই যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত কারণ মানে ইনডাইরেক্টলি আসলে ইরাকি আমি কইলাম আরেকটা জিনিস কেন আমি পেপারে পড়ছি জানি না আমরা ইউবাই আছেন যে সুলেমানি মেইন ইনিশিয়েটিভ যেটা নিছিল যে বর্তমানে যে রিফট আছে ইরানে এবং সৌদিয়ে এই রিফটারে কিছু কমাই আনা যায় এবং কোন কিলা কমাই আনবা এটা তো হলো ওল্ড গেম জানি আপনি তোমার 1.6 বিলিয়ন পাউন্ডের আর্ম বেসলা বাদর সপ্তাহ তারপরে প্রোটিন গিয়া তোমার মিটিং করা হি ইজ ডুইং হিজ সাইড হি ইজ নাও গেটিং মোর পাওয়ার বাট স্কুল অফ থট আইছে এবং ওটা একটা থট আইছে যে সুলেমানির যদি এই যে ইনিশিয়েটিভ নিশ্চয়ই মাধ্যমে যদি এই রিফটা মিনিমাইজ হয়ে যায় সুলেমানি 1979 থেকে করিয়া যায় এটা 7 মাস আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পে কইছেন এন্ডে মারার কথা গত সপ্তাহ কইছেন না। সো না এটা তো ব্যাপারটা হইল গিয়ে অনেক লং টার্ম প্ল্যান কিন্তু সুলেমানির যে ইনিশিয়েটিভগুলা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পজিটিভ শান্তি স্থাপনের লাগি এবং কিলা তাই শান্তি স্থাপন তার নিজের দেশে মানুষ মারিয়া হত্যা করে তাই শেষ করি বলাই যারা তাই তোমার মানে সুন্নি আর শিয়ার মাঝে তোমার শিয়া সকল বেশি পাওয়ারফুল হয়ে গেছে সুন্নি সকলের অবস্থা খারাপ হয়ে যেত তাই কিলা বালা করা বুঝুক এরা এই ফ্যামিলির এক্সাম্পল তারা সুন্নি শিয়া একলগে মা বাপ চলে তাই নিজের মাঝে কিলা করা বিকজ নো তাই তো বহুত অবিচার করা মানুষের লোকে তাই কিলা ন্যায় করা মানে হোক তার নিজের দেশের মাঝে হত্যা করার অভিযোগ আছে কেউ তোমার কথার অবাধ্য হলে রাস্তা ব্রাশ ফায়ার করে মারি ফেলাই দেয় তাই তো দোয়া তুলসী পাতা নাই এটা তো অবশ্যই না মানে আপনি ক্লিয়ার করি হোক বলে দিস ইজ দিস আমি একটা ডিপুটেড কনস্পিরেসি যে কনস্পিরেসির মাধ্যমে মিলিশ থেকে ডিস্টেবিলাইজ করার একটা ষড়যন্ত্র আছিল এবং ইরান দে এটা ট্রাম্প ফেলাইবা লাগে আর আমি থ্যাঙ্কস দিই ইরানের বর্তমান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দে বিকজ দে ডিড নট ইরানের যে কোশাস অ্যাপ্রোচ এটা কিন্তু ওয়াইজ এবং পজিটিভ কারণ ইরানও যদি কোনো যুদ্ধ এবং কোন ধরনের কোনো রিটালিয়েটরি অ্যাকশন নেয় এবং আমেরিকার যুদ্ধ জোড়াইলে সেগুলাও বাধ্য নয় যে দেশের মানুষের $5,000 ইনকাম নাই পার ক্যাপিটা
ইনোর মাঝে আমেরিকান হলে তোমার মিলিয়নস অফ পাউন্ড লইয়া বইয়া ইনোর মাঝে আর ইনো কিতা করতো ইউ টেল মি আপনারা তো পেপার পত্রিকা পড়িয়া কইলা যে এগুলো দরকার আছে আমরা তো মনে করি কেউ দরকারও নাই ইনোর মাঝে মানুষের খানিও নাই ইনকামও নাই ডিসেবল মানুষ হলে বড়া যায় বাচ্চাইনতে মা জন্ম দিছে এই বাচ্চাইনতে হল সব ওয়ারের যুদ্ধর পরে যে সাইড এফেক্ট থেকে এই অত সব কেমিক্যাল সব তোমার ডিসেবল বাচ্চা বাড়ায় জিও ভাই আসেন টাইম কইবা স্পেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স একটা বহুত বড় জিনিস বর্তমানে ইরানের এই ইনফ্লুয়েন্স আপনি ইয়েমেন হোকা লেবানন হোকা তার বাদে আপনার ইরাক হোকা ইভেন ইনক্লুডিং ইজিপ্ট সরি আপনার এই টার্কি সহ এই যে একটা ব্লক হয়েছে ইরানের ইনফ্লুয়েন্স বিরাট ইনফ্লুয়েন্স এবং এই ইনফ্লুয়েন্স বরং আমেরিকার এই ধরনের ইরানের এত সব স্যাংশন থাকার পরে তার তো পয়সাও নাই ভাই পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স একটা ইরাক আছে লেবানন আছে রাইট আপনার কাছে একটু পরে আইরাম ভাই আপনার কাছে একটু পরে আই থ্যাংক ইউ আজমল ভাই আপনার কাছ থেকে একটু শুরু করি ভাই আপনি যখন খবর পাইলে তখন আপনি কিতা চিন্তা করলে বড় ভাই আমি আপনারে ফয়লা কই সুরে সুরে আলি এক সুরে বিয়া করে আর সুরের হালি কারণ দুজন বেলা জি জি বালাটিকে সিলেটি হইছে জি হয় তো ডোনাল্ড ট্রাম্প হলো এক সুর জি আর ইরানের লিডারশিপ হলো আর সবটি সব মিলাই দুইটাই সুর হল আর কি তাতে সাউদিরে ছাড়ি দিবানি ও কাইরামেন কাসিম সুলাইমানি মারা যাওয়ার পরে আমি কাসিম সুলাইমানির মৃত্যুর কথা শুনিয়ে আমি কিন্তু দুঃখিত হয়েছি না ওকে আর ডোনাল্ড ট্রাম্পে যে তাদের মারছে তার কারণে আমি সেলিব্রেটও করছি না ওকে আমি মনে করছি যে কাসিম সুলাইমানির আত এবং তার অনেক হিস্টোরিক যে একটা রোল আছে সিরিয়াত এরপরে লেবানন ইয়েমেন এগুলা কিন্তু আসলেও মুসলমানসকলের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ অফকোর্স এবং তাই গণহত্যাটা কেনিয়া সিরিয়ান মানুষের জেনোসাইড এরপরে ইয়েমেনের ইনস্টেবিলিটি সব তার আমি তাদের দায়ী করি কাসিম সুলাইমানিরে ইরানে কিন্তু মিডল ইস্টে একটা ডিসকাস্টিং এবং ডেঞ্জারাস পলিটিক্স গেম খেলার বর্তমানে ইরানিয়ান মানুষে খাইবার পয়সা পান না নাই বাচ্চান্তরে মেডিসিন তারা দেশের সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেভাবে ধ্বংস হয়েছে এরপরে রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট যেভাবে ধ্বংস হয়েছে কিন্তু আয়াতুল্লাহ হলে বইয়া বইয়া যে শয়তানি করে এই শয়তানির কারণে ইসলামেরও নাম ধ্বংস করে আর ইরানিয়ান মানুষেরও নাম ধ্বংস করে একদিকে আর একদিকে সৌদি আরবের শয়তান হলে তারা তো ইসলামের প্রতি কোনোদিনও দুই চোখে দেখছে না বালা করেছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল আমরা যত বেশি পয়সা বানাইতাম পারি যত বেশি পাওয়ারফুল থাকতাম পারি তত আমরা বেশি ইন্টারেস্টেড কাবা শরীফ তার দেশও অ্যাক্সিডেন্টালি মদিনা শরীফ তার আতইতে অ্যাক্সিডেন্টাল they don't give monkeys about them. They just want money. Saudi Arabia is the other devil in that region. So of course, it's a family. Iran and Saudi Arabia are two sides of the same evil coin. যে দুইটার আমি দোষী সুলাইমানি হইল এই দুইও গেম প্লেয়ার্সের মাঝখানে শয়তান আর ডোনাল্ড ট্রাম্পে করে কিতা হে তো ও যে অনেক দূর থেকে টিফা মারতে পারে আর শতানি করতে পারে এটা তার ক্ষমতা আছে আর কারণ এটা করে হে তার জিও পলিটিক্স মেনটেন করে বাট আমরা মুসলমান হলে একে অন্যর লোকে মাইর কররা আমি গত 2 সপ্তাহ আগে জলিল ভাই টার্কি থেকে গিয়ে আইছি আমি দেখি আইছি নিজের চোখে মানুষের সিরিয়ার মানুষে এখনো রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে প্রস্টিটিউশন করে খানদের খেলে জানি কাসিম সুলাইমানের কারণে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হল আজকে সিরিয়াত অনাহারে তাকরা যার কারণে ইরাক ধ্বংস হয়েছে যার কারণে ইয়েমেন ধ্বংস হয়েছে যার কারণে লেবাননও আগুন জ্বলের আর যার কারণে আফগানিস্তানও আগুন শুরু হয়ে গেছে ও একটা মানুষের কারণে বাট ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক এই দুইজনের মাঝখানেও তারা এটা কিন্তু সুন্নি শিয়া প্রবলেম না পয়সা মানি না পলিটিক্যাল গেইন হোয়াট ইজ গ্রিড একটা মাত্র শয়তানি আমরা গেছে বর্তমানে সবচেয়ে বড় জঘন্য শয়তানি এটা হলো গ্রিড আনফর্চুনেটলি মুসলমান হল জেনারেলি শিয়া হোক আর সুন্নি হোক আমরা মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ আমরা এক আল্লাহ এক নবী এক কোরআন এক কিবলা নৌকা আমরার মধ্যে যে ব্যবধান আছে যদি গরুর ভিতরে ব্যবধান থাকে আমরা এটা মিলেমিশে থাকতাম পারবো কিন্তু গ্রিড হাঙ্গার ফর পাওয়ার এই দুইটা জিনিস যখন পলিটিশিয়ান সকল মাত্রার ভিতরে ঢুকে যায় এবং কি আয়াতুল্লাহ সকল মাত্রার ভিতরে যদি ঢুকে যায় আর সৌদি আরবের শেখ সুজাইসের মাথার ভিতরে ঢুকে যায় এরাও শয়তানের ফন্তি হয়ে গেল আমার কথা হয়েছে যে why Suleimani is so powerful why because he created an extraordinary influential paramilitary force across the Middle East এক ব্যক্তির মাধ্যমে আল কুদস ব্রিগেডে যা করছে সিরিয়ার ভিতরে তার কারণে হেজবুল্লাহ যা করছে সিরিয়াত তার কারণে ইয়েমেন যা করা হয়েছে ও যে একটা প্যারামিলিটারি ফোর্স ক্রিয়েট করার যে পাওয়ার তারা দিয়েছে ইরানের আয়াতুল্লাহ হলে এর কারণে খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়ে গেছে মনে করো আয়াতুল্লাহ why they call him a revolutionary god mastermind
তানোর কারণে রেভলিউশনারি গার্ড ইজ সো পাওয়ারফুল আর কুদস ব্রিগেড বিচার যদি থাকতো না এই ধরনের চিন্তা যদি এরকম থাকতো না তার বর্তমানে ইরানের ভিতরে মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তি হইলা আয়াতুল্লাহ খামেনি তিনি ইলেক্টেড নাই এরপর হইলে প্রেসিডেন্ট বাট প্রেসিডেন্টের মাঝখানে হইলা অবিচারা এনোর মাধ্যমে আস্থা মিডল ইস্টর যতটা ইরানিয়ান ইনফ্লুয়েন্স আছে এটা মেনটেন করা হওয়ার এটা কিন্তু আমরা দায় জঘন্য একটা ব্যাপার ইরানোর প্রগতি মানুষের যদি প্রগতি হইতো তাহলে খুব খুশি হইলাম না আমরা কিন্তু ইরানিয়ান প্রগতি ওর আয়াতুল্লাহর প্রগতি আর আয়াতুল্লাহর প্রগতির কারণে মানুষ কিন্তু খুব ক্ষতিগ্রস্ত ইরানের ভিতরে যেটা সৌদি আরবও আমরা সমান দেখলাম সৌদি আরবের বাদশাহ সকল বড় বড় জগতে প্রিন্স সকল বড় বড় ধনী হইরা কিন্তু সৌদির মানুষ একবারে গরিব সৌদির অবস্থা খুব খারাপ দুনিয়াতে এর কোনো শ্রদ্ধা নাই সম্মান নাই আমি এর কারণে কইমু যে দুইও পার্টি ইজ গিলটি ইরান ইজ গিলটি সৌদি আরবিয়া ইজ গিলটি and Qasem Suleimani is just a pawn between these two greedy players who are only interested in furthering their geopolitical interest, not the interest of public. Do you want to say anything, brother? Sure. Well, we'll respond to that. I'd like to pose a couple of questions, which are You guys can talk. Those militias, or if you want to call it them, what was their role and who were they fighting against? Essentially, if you want to talk about Hezbollah in Lebanon before they were in Syria. You know, I feel embarrassed calling them Hezbollah. That's okay. I call them Hezb al-Shaytan now because they've been fighting their brothers in Syria. Sure. And anyone who picks up the guns Sure. and kills their brothers who are Muslims, Sure. they do not deserve to be called Hezbollah anymore. Okay, that's your opinion. What is the Hezbollah means? The party of Allah. Oh. How can you be party of Allah after killing almost 1 million Syrians who also said La ilaha illallah like you did? What's the difference? So if you do want to talk about their Yeah. role previously and historically, we can also consider how they were the ones who resisted Israeli In name. and American In name. occupation In name. and American occupation name, in my friend. Lebanon. You can call this a name if you In want, name. but history speaks for itself and it's there. In What black and Hezbollah white. has done in Lebanon, Secondly, what Hezbollah has done in Lebanon is it's been what's the word? It's been holding the Lebanese civilian government hostage. You can't have a government like that. It's like Britain. If we had paramilitary force in Britain holding British government in hostage, we wouldn't have democracy. I think in Lebanon has been in a stalemate because of Hezbollah. Just going by your previous statements, it's very clear how biased you are I'm on not, this matter I'm very anyway. objective. So no, I'm always for justice and fairness So- of all people. It doesn't matter who it is. If the perpetrator is unjust, I'll stand against them. Sure. Okay, and then that's fine. Hold on, let him finish. Okay, and that's fine. So, and then we move on to the role that Suleimani did play himself recently too. Yes, he was very influential, and that's not without any good reason. You can call Iran and Saudi Arabia two sides of the same coin. However, I would actually regard ISIS and Donald Trump to be two sides of the same coin. Another coin. Another evil coin, of course. Sure. I agree with you. Okay, maybe we can have lots of different coins and Yeah, have of sort of course. like a moral. How do you call it? We can have like a scale, if you like, and maybe that would suit your taste and what you would think is acceptable and what isn't. The difficulty is Donald Trump. However, is not a Muslim. however, when we have Trump is not Donald a Trump Muslim, is who he? is carrying out extrajudicial killings But Donald Trump is not a through drone Muslim. strikes, and then additionally and also. so Qasem Suleimani is carrying out killing in the name of Islam. Disgraceful. Okay. Disgraceful. Donald Trump, at least you know the enemy. He doesn't claim to be a Muslim. He doesn't claim to be anything but greedy, self-interested, conceitful, completely. I don't have good words for him, for Donald Trump. I wish I had better words for people like Suleimani, but I don't, because it's exactly the same. Well, perhaps you could have prepared a script for him as well. I'll come back to you, brother. Sure. One question, just Ask. That's very Today you nice. are getting asked Very questions. relevant and very nice point you raised. Definitely two sides of one coin. They're both Saudi and Iran, I would say. But anyway, I just need to tell you, do you know the Suleimani? You said he was evil and he'd been killed. He's okay. Do you think the situation will change because of killing Suleimani? I didn't say it's okay to kill him. I said I did not celebrate his killing. I said killing anybody, extrajudicial killing, is illegal. I agree. This is wrong. It's like Donald Trump is perpetrating some of the most heinous crimes across the world. It doesn't give me the right to kill him. That's not how civilized people behave. So Donald Trump has killed. He is guilty of many crimes, including this one. But Qasem Suleimani isn't the dove that you're talking about. He equally has been perpetrating extrajudicial killing of the Syrian people, whose fault is what? To stand up against a tyrant. I understand, and definitely we despise all this killing. But one thing I tell you,
Suleimani is a general of a state, and they are in war, either in Syria as well as in Yemen. Therefore, as a part of the government, he is under instruction. And definitely in war, you can't have a just only... I'm coming to you. Let them, so you will be... Therefore, of course, they both evils, they are doing whatever they are doing in the Middle East are against the will of the public. Right. Mainly in Saudi Arabia. Iran, I would say, at least they have tokenistic democracy. But do we have any democracy in Saudi? No, we don't, of course. Therefore, if you compare and contrast, definitely Iran, they are trying to get consent of their population. They don't. The Ayatollahs decide who would stand in the election. They vet individual candidates before you can even apply. In Bangladesh, in Bangladesh is not democracy either. Our Prime Minister. Let's stick to Middle East. Our Prime Minister. You can always bump in if you want. It's getting a bit heated, so you can bump in. Yes. We haven't heard from this guy. No, I'm going to go to him. He's a lawyer. ভাই আপনার একটা প্রশ্ন করি আপনার তোমার দায়িত্ব হইল ইরানের ভিতরে এখন আপনি সব জায়গা যাওয়ার দায়িত্ব আপনার রেখে দিয়েছে আপনি যেখানে লাগি আপনার ডিউটি ছাড়িয়ে এখন আপনি সাইরমকা স্প্রেড করা আরম্ভ করে দিলেন। আমি ব্লেম সুলাইমানির করি না, এটা লাগি ব্লেম করি ইরানিয়ান গভর্নমেন্ট। সুলাইমানি ইজ এ জেনারেল only, and if he is under instruction by the government, definitely he needs to... Hold on. আপনার কাছে আমার প্রশ্ন তো সিম্পল। আমি আপনার প্রশ্ন করছি যে আপনার প্যারামিটার হলো অতখান, এখন আপনি কইরা যে আমি আমার শূন্য দিয়া তোমার কত দূরে যাইতে জানেননি 500,000 স্কোয়ার মাইল আপনি কন্ট্রোল আনতে চাইরা। হোয়াট ইজ দ্যাট স্টেটমেন্ট টেলস ইউ? তার নিজের মুখে তাই না কইরা যে আমার এটার ক্যাপাসিটি বাড়াইমো, আমি ক্যাপাসিটি বাড়াইয়া যুদ্ধ অস্থিরতা ছাড়া আর কিতা দিব। সো why he couldn't stay within the Iran itself? Why are we going everywhere else? Tell me. But I don't think he is not a decision maker. He is under instruction. Government is making the decision. However, Who's it government? is the Iranian government. He is the most powerful man. I would flip that question and then question the right as to what right America has to completely encircle Iran with military bases, with missiles aimed at Tehran and all kinds of other cultural and heritage sites in Iran. So it's not really a question of why is Iran taking this sort of thing just beyond its own border. This is really a question of why is there a governing state thousands of miles away putting its own fingers in these pies here. That's right. American hegemony in the region is terrible. Of course, it has so many forces. What we can't allow is for that to divide us further into labels, and this group of people are against these group of people within ourselves. আপনার কাছে একটু পরে আইলাম, আপনি তো সময় গল্প শুনলাম, আমরা কিছু কথাবার্তা একটু শুনি। I think I have a slightly different perspective on it. Okay. In that, why was the reason why Qasem Soleimani was killed? There's a number of reasons, but we should also remember that Donald Trump isn't a man who's an emperor. He is a person who has to respond to pressures within his own government. Correct. Within the US state, there is a hawkish element that is pushing hard to attack Iran. Now, this is actually against Donald Trump's stated policy. He's been one of taking intervention out or foreign endeavors, military endeavors out. He's trying to withdraw his troops from Afghanistan at the moment, really. And so there is a certain element of having to accommodate the hawkish elements in a way that won't result potentially in direct warfare, which is against his stated objective to take America out and make America first. So this goes against his own policy. He was uncharacteristically quiet on Twitter after this event. So it suggests that it was something that was done under pressure with him rather than himself making that decision on his own basis, given his previous sort of history. But with respect to Iran has recently endeavored outside of its borders directly, where it's taken British ships. Well, the thing is, the Americans gave the Middle East to Iran by attacking Iraq for a number of years. So it's their own mess that they've created, and that's given Iran the influence that it will take. Now, any state which is given an opportunity to get more influence for itself will take it. The Americans are taking it, the Russians have been taking it, Ukraine and in Syria, and Iran, when it saw an opportunity with Iraq crumbling under American bombing over the two Iraq wars, they took their opportunity. But Iran more recently has done two things that are of
worry to the rest of the world. One is taking cargo ships, oil ships and tankers, and the other one is using proxy warfare to attack Saudi refineries, which had a direct impact on the Aramco deal. That Aramco deal flotation, the largest What is Aramco deal? So the Aramco is the state company that produces oil for Saudi Arabia. For the first time in history, that was taken to an IPO and being part of it being sold on the open market, particularly through New York. Now the Saudis were hoping to get $2 trillion for their percentage of the sale. It's looking more like a quarter of that at the moment, and Iran taking an opportunity to deflate that deal. It's argued, and the CIA have argued, that Iran was involved in attacking a refinery, directly targeted attack with missiles, and that's really deflated the price or the likely deal that's happening. Now, given that that affects geopolitics, the movement of oil and the very price of oil, and sanctions were at its maximum capacity, there are no more sanctions you can put on Iran. The issue then becomes, well, given that the population of Iran have been starved, literally starved to death, and it's not having an impact on the politics or the politicians in Iran who are making these international endeavors, the only way to make that point would be to touch the actual decision makers, and Qasem Soleimani is one of those. So they effectively took him out to teach a lesson to Iran, which is, if you carry on with your expansionist trend, then we will touch you, not just your population. Why do you think we got rid of him now? Why you couldn't get rid of him before? Well, I think in terms of these theories about impeachment proceedings being one of the reasons for Donald Trump, I mean, Donald Trump doesn't come across Is as... that the election year as well? Well, the thing is, this is, again, completely against his narrative. This Bannon is the one that pushed his sort of foreign policy and domestic policy, and his foreign policy was always and clearly to take American troops away from foreign conflict. And he has been doing that. He's been doing that against international pressure in Syria, basically, which has then led to the Kurds, an outcry of the Kurds, and then them having to fall back into the fold of Assad. Again, this arguably gives Iran more power in the region by him taking away those troops from Kurdistan, and also him taking troops away from Afghanistan. This is an 18-year war that even Obama wasn't able to do anything about, and yet Trump is actually pushing quite hard for this. This is very much against his foreign policy. So when it comes to Trump, if you're a Muslim in America, that's horrific for you. But if you're a Muslim in any other part of the world, he's the best US president we've ever had, really, because he's pulling out American troops from shooting at us. So this move is actually against his policy. So I suggest that in the election year, where he came in on that ticket of building a wall, getting the troops home, making America first, less foreign endeavors, this is actually against his voter base. Don't forget that Putin's influence in Mr. Trump's decision. So Putin and Trump have an implicit understanding between each other, and that is Middle East needs to be carved out, and the larger chunk of Middle East would now fall in the hands of Putin. Well, this is quite. And the more Putin influences and pushes for influence, more likely Trump will withdraw. So this is quite interesting, because really the move of Russia in the Middle East region, partly through Syria, was best demonstrated by Turkey. Turkey buying anti-aircraft missiles as a NATO ally from the Russians. Now, this is under protest from the Americans, but the Americans actually did nothing about that. This has now opened up the entire Middle East. Everyone's examining this. Which is a very dangerous thing, because Russia is well known for, both Americans and Russians, but Russians particularly are well known for their ruthlessness. They couldn't give a monkeys about Islam and its heritage within the Middle East. They will come and they will have a gung-ho approach like they did with the Syrians. Arguably, the people who care least about Islam in the Middle East are actually the Sa Saudi regime. Yeah, of course, I've already said that. We've got twerking going on in Mecca at the moment, really. But the political power currently is coming from Putin's regime in terms of the military power. Well, and the more you see... Well, this is slightly different, because this is arms sales, really, and what that does is break the hegemony of the US in terms of there being the primary supplier of weapons. So we've seen Egypt has bought weapons, basically, from Russia, or on the back of a failed deal between Russia and France for aircraft carriers, basically. It still doesn't take away
the focus being. But Russia simply doesn't have the power to step in long-term, put boots on the ground. They're not interested. But they're interested in influence. Yes, and selling lots and lots of weapons. And the Chinese are there hot on the heels already. In terms of where the Middle East was, we have a perspective that Trump is an agent of chaos, really. And for his own nation, he's certainly a recalibration of what America stood for. And what that means is the Americans were paying for the New World Order concept. And they were paying for it by having their military bases everywhere, stationing them, and that led to a equilibrium since the Second World War around the world, particularly fueled by oil, and that's where the focus was. They don't need much oil now. America's there. Well, he said, Well, The shell. Trump did say that we have But they enough can oil. sell some arms. You're absolutely. I mean, the Americans have got shale oil, Yeah. and this is the real. Actually, this is the real problem for Saudi Arabia. So Saudi Arabia, its production of oil, the cost per barrel is $25 really for each barrel. That's when Aramco makes a profit. However, because Saudi Arabia as a nation depends to run its country only upon that oil, pretty much. They're trying to change it. They will fail, mainly because their human resources are negative, let alone zero. If you ever want to see your company fail, employ a bunch of Saudis Probably to come run down it, to really. $10 a barrel No, after 2024. I'll explain. Yeah. So $25 a barrel is the cost for the company. So the company's profitable only if it's above $25. But the nation, Saudi nation, has to run on the back of each barrel of oil, which means that for the nation to break even, $80 a barrel. $80. Right. So they have to sell that barrel above $80 each for Saudi Arabia not to be bleeding foreign currency. The current price is below that, which means they're bleeding foreign currency. So they're operating as a nation at a loss, but as a company at a profit. You right? see, However, the Americans, when they are not producing shale oil until the price gets to $80 a barrel, at which point it becomes profitable. So the minute where the price of oil becomes slightly profitable, Let's move from the oil Americans games then come in. Turkey has played a very interesting role in all of this. Turkey has placed itself to become almost the de facto policeman of that region. But it's not succeeding because of its domestic infighting. I have great faith in the potential for Turkey-led coalition within the region for stability and for better future. But একটা জিনিস আমরা মাঝে ভুলে যাই, এটা হইল যখন আমরা ভিকটিম মনে করি নিজরে, তখন আমরা ভিকটিম হইয়া যারে অ্যাটাক করা হয়েছে তারা সাপোর্ট করি, দেখি না আসলে খে রাইট এবং খে রং। আমরা জাস্টিস ইনসাফ বলে যাই। আল্লাহ কোরআন শরীফে কইছেন ইআদিলু হুয়া আকরাবু লিত্তাকওয়া। তোমরা সব সময় এমন জাতি থাকবাই যে জাতি ইনসাফের খান্দাত সব সময় থাকে। ইআদিলু, তোমরা সব সময় ইনসাফ করিও। ইনসাফ যদি করো তাহলে আল্লাহরে পাইবাই। আমরা যদি অ্যাটাক কেউ আমরা করিলাই, আমরা নিজে ইনসাফ দাঁড়িয়ে আসলাম কিনা আসলাম এখান দেখি না, আমরা লগে লগে বেইনসাফি করা শুরু করে দেই। ওটা হইল আমরা সবচেয়ে বড় প্রবলেম। সারা মিডল ইস্ট যদি আপনার ঢুকাই দেখেন, সৌদি আরব থেকে লইয়া আফগানিস্তান পর্যন্ত, পাকিস্তান বাংলাদেশ যদি ইনক্লুডও করেন, প্রত্যেকটা মুসলমান দেশের ভিতরে ইনসাফের কোনো গন্ধ রয়েছে না। যেখানেও ইনসাফ নাই, এখানেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত বরকত মুঠেই নাই। এখন ইনসাফ নাই খেনে, এটা আপনার আরেকটা প্রোগ্রাম লাগবে ওইটার দায়। এখন দহুকা আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতা কইছেন আমরা, তাইন কইছেন তানোর মেয়ের ব্যাপারে, ফাতেমারে যদি কুদিন চুরি করেন আর ফাতেমার চুরির দর ফরি যায়, তো ফাতেমারও আতামি খাটি লিব, আমি ইনসাফর দিকে তাকাইমু, ফাতেমার দিকে তাকাইতাম নাই। এটা মুসলমানও করেন না। এখন মুসলমানও করেন কিনা জানেননি, নিজের স্বার্থ তুকাইন বেশি। অথচ আল্লাহ কইছেন কোরআন শরীফে, তোমরা নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে, নিজের মা বাবার বিরুদ্ধে, নিজের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, সবসময় তোমরা ইনসাফের প্রতি থাকিও। আমরা ইনসাফের প্রতি নাই। ওকে, লেটস গো ব্যাক টু ইরান। ভাই, আপনার কনভারসেশনের দুইটা কথা। একটা হইছে যে আপনি কইরা যে আমেরিকান মুসলমান সারা সব মুসলমানে ওয়েলকাম করে, কিলা কইলা আমার একটু বুঝাইকা। So some of the worst effects on Muslims generally, whichever country you look at, over the last few decades, has been because of American expansionism. Yeah. Them going into Iraq, illegal wars, killing. Also Britain foreign policy as well, no? Britain doesn't have a foreign policy apart from what the Americans tell them to. They pretend to. They pretend. The poodle. Yeah. Look, they don't even have that status. A poodle can actually make a decision, at least to poo on your carpet, if it wants to. But Britain doesn't even have that power. It simply is a yes man for whatever the American current position Special is. relationship.
That is a special relationship of sorts. However, because of American expansionism, the Muslim people have suffered the most in the Middle East, in Afghanistan, and these are wars that were a joke in terms of the reasons for them. You know, either in Afghanistan Iraq, because of one Iran, man, Iraq, they were lies. Syria, well, not Syria, the other one, Gaddafi's Libya. So Sudan. where this has happened, the instigator behind this, when they then say we will pull back, we will bring our troops back home so we don't interfere with you directly, I can only welcome that. Yeah, Okay. I can only welcome that. So that's why you said. Why do you think ISIS welcomed this killing Suleimani? Why? That's very funny, no? Well, I mean, Not at all. Why not? Why is it very funny? But you just said that আমরা একজন আরেকজনের মারতাম না। আল্লাহ No, কইছে no, ISIS হইলো, look, ISIS এর একমাত্র উদ্দেশ্য হইলো তারা ও যে band of bandits, who used it? I can't remember somebody used a term band of bandits. মানে যত সুরু খলাসন দল হয়েছে নি কেন ISIS হইতা হইলা আস্তা দুনিয়ার যুদ্ধ করিয়া দল হয়েছে নি কেন যেহেতু এখানে ভ্যাকিউম আছিল আমরা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কোনটা করছি না মুসলমানদের বাসাইবার দেয় সিরিয়াত আমরা রাখি দিছি আসাদের মারিয়া খসুহাটা করতো ওখানে আইসিনও শতানক এই শতানকের বিরুদ্ধে যেও মাতবো এর বিরুদ্ধে আইসিসে কাম করবো এখন সুলেমানিয়ে বলে কাম করছেন আমেরিকান এবং এই এলাকা যত ট্রুপস সকল আছে মিলিয়া আইসিসে ধ্বংস করবার দেয় সুলেমানি মারার কারণে আইসিসে So who fund ISIS then, by? Who funds ISIS? The purpose of ISIS, the very purpose of ISIS, declaring themselves You have Khilafah. verse knowledge about ISIS. I have granular knowledge on it. Yeah? And you went to the camp many times, no? I've been to Syria, I've been to Iraq, chasing these sort of issues. And in terms of ISIS's purpose, its purpose in declaring itself the caliphate was so it could claim legitimacy of killing other Muslims. No other reason, really. That was it. It was to cloak itself in this fake legitimacy. But don't you think that Suleimani Marar for ISIS should become more stronger? But they even closed their operations. I don't understand. Well, the thing is that, first of all, the back of ISIS is broken back a long time ago. They are now back to a rebel group that's in a similar vein to Al-Qaeda but much depleted. Do you know how I know this more personally? When the security services came to my home and said, we would like to take away our panic device from your house, because I live with ISIS death threat. So only a few months ago, they took it away. And I said to them, why are you taking it away? They said, because ISIS is no longer a threat for us. In our security services, even in this country, if you follow how certain individuals who are on ISIS desk, many months ago, started Let me go moving to these two guys. Al-Qaeda This is desk. going to be So- unfair. Please go ahead. Right, Suleimani, Morigala. If I Turkey Kurdish hold what's that? Kurdish to তার দেয় প্রবলেম কার্দিশ হইলা আস্থা জিন্দেগির দায় টার্কি গেছে লাগে যে এর হইলো তার প্রবলেম আসলে ও সমান প্রবলেম So why Turkey is now sending Kurdish back? অনুকাতে আগে যে কইছিলাম না আমরা একে ধরে মারি 100 টাকা করিলাম ইনসাফের কোনো দিকে তাকাই না এমনকি টার্কিশ প্রেসিডেন্ট এরদোগান তাই যদি কার্দিশ হল লইয়া বইয়া কইতা যে আমরা বাই এখইনর বাই মুসলমান হলামরা আমরাও তো Why are we sending Kurdish back? Kurdish back করার কারণ হলো যে Kurdish people wanted an independent country of their own, carved out of Syria, Iraq, part of Turkey, all of that region, and they wanted to create a place called Kurdistan. Turkey. Turkish government will not tolerate that because Turkey will see itself losing a chunk of its own country to the Kurds. So under all circumstances, what Kurdish government and successive governments from before have said is that we will stop the Kurds from their independence yearning at all cost. Thank you. Now this is very sad because Kurdish people deserve to have a homeland. Of course. But that homeland could have been incorporated within all of those countries had Britain and France not carved up the whole of Middle East and given it to their puppet governments. Thank you. Let me go back to him for a second. I know you didn't understand many of the conversation, but you picked up a few of them. You nodded your head, so I've been watching. Why do you think this Kurdish is now getting kicked out of Turkey? This is obviously a question that is not anything recent. Is that because they think Suleimani is gone now? The Iran government is now weaker? Potentially, they could see it that way. If you can look historically again at Iraq recently, during the fall of Mosul, and shortly thereafter, we saw some Kurdish groups in the north of Iraq, and also the same thing happened in Syria. They saw it as an opportunity for them to act in their own interest as well. So when President Trump says on the TV that he's made a safer place in Middle East now because he got rid of Suleimani, is it
giving a wrong message or right message? Well, my friendly co-host or guest here was referring to how the police see ISIS as no longer a threat, and therefore he has to have his panic button removed. I think we can all sit here and thank Qasem Suleimani and Abu Mahdi Mohandes for eradicating that threat on the ground And the Americans. with their lives. And the Americans. Yeah, okay. And this is a war. Say thanks to Americans too. Sure, this is a war, and sometimes battles and wars are fought on unilateral fronts. The Americans and Qasem Soleimani had worked previously in 2001 in Afghanistan. Where do you think this future of this Middle East crisis is going to go ahead after this? Where do you think what will happen? Have you thought about it? Yeah, of course. So Iran are going to attempt to salvage whatever it is that they can from the situations that have happened on their own sort of land. We have their international problem that they have with their reputation, and then you also have security issues to their borders, and then further to that, you have the other international powers that have their own interests too. You have America, which is sitting idly at this point, happy that there have been no real casualties, and are really reveling in the fact that for them they may feel like a tense moment is over, and that they have gained the upper hand. As I said previously, Donald Trump is a gambler. This is what he does. He puts the chips all in when he knows. I thought he's a businessman. He's a billionaire businessman. Okay, you could maybe you can go through his company's history and see his relative success or failure. Donald Trump claimed that since 9/11, Suleimani has killed over 600 U.S. servicemen. That was the reason for him to go. That's what he said. That's pretty odd. Because if he had killed 600 American servicemen since 9/11, why has he waited for long? Because the previous two did not do the job. So 7 months ago, he ordered to do it. It's taken 7 months to locate him in the right place to get rid of him. Let's also just remember that the American troops. But is it true that he killed 600? Well, I don't know. I wasn't there. No, I don't think a lot of the people who were there at the same time thought, oh yeah, this is clearly responsible. Clearly, Qasem Soleimani is responsible for this. But rather, what we can consider is what the American troops are doing there in the first place. As we have discussed, and we are all in unilateral agreement here that war was an illegal act of aggression and an invasion that depended on flimsy evidence, and consequently, we can all sit and agree on that. Thank you. ভাই আপনি কি তাহলে ফোকাস করবেন? দুইটা পয়েন্ট আসলে আমি যেটা মনে করি এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমার আজমল ভাইয়ে যেটা কইছেন ইতার লোকে কি তা একমত নিনা আপনি দূরই গেল লাগে আমি আপনার একবার দেখলাম মুখ লাল করা একবার কোন জায়গা ডিসএগ্রি করা এটা তো কনভারসেশন হলো না আমি কথা বলছিলাম অফ কোর্স আমরা মানে ইনসাফের কথা যেটা কইছেন আজমল ভাইয়ে আমরা লাভ করি এভরি মুসলিম স্টেট হইতে আমরা লাভ করি এই যে বর্তমান যে সিচুয়েশন মিডল ইস্ট ফয়লা ডোনাল্ড ট্রাম্প হইলগি যেমন ধরুন যে নিউক্লিয়ার ডিলটা ওবামার আমরা আপনি আমার কথার উত্তর দিক আগে আপনি আজমল মাসরুর সাহেবের কোন কথার উপরে ডিসএগ্রি এবং কেন ডিসএগ্রি কারণ সময় যাইব কি পরে ইনসাফের ব্যাপারে যেটা তাই কইছেন আমরা মুসলিম আমরা ইনসাফ নিজের গরো করি না না তো তাই তো রাইট কইছো না কইছেন তো ঠিক কিন্তু আমরা এই ইনসাফের সার্কুল না হামাইবার লাগে যত ধরনের মেকানিজম করার দরকার, যত ধরনের রিসোর্স এবং যত ধরনের কনস্পিরেসি করার দরকার, আমি এটা কইতাম স্যার আমরা ইউজ করা হওয়ার এলাকি আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি, আমরা তো ডেভেলপ। আরে ভাই ইনসাফ তো কোনো জায়গাতেও নাই। আপনার যদি আপনার ফুয়ারে দেশ থেকে বউয়ান ইগুয়ে চাইব আস্তে দিন গরম বান্দিল্লাহান কাম করতে, কিন্তু আপনার ফুড়ি আরেক বেটার গড়ে গেলে দিত না। ইনসাফ তো মানে নিজের গড় থেকে শুরু করে লোক ফালাউকা পলিটিক্সের ইনসাফ, আরেক বেটার ফুড়ি গড়ো আনিয়া যে অবস্থা করা ইগু তো ইনসাফ হয় না। ইলিগেল বেটা যদি এখন গিয়ে দেশে খামো থাকে তো ইগুলো তো আস্তে দিন খাম করাইতে হলিডে দিতে না, বেতন দিতে না। ইনসাফ তো এই শব্দ তো কোনো জায়গাতেও নাই। আমি ওটান কথা ইনসাফ যেটা নাই এটার লাগি আমরা নেশনহুড অথবা বর্তমান যে সিচুয়েশন আমরা মুসলিম নেশন এজ এ হোল না। যেমন আপনি মনে করেন ইজিপ্টের বর্তমান যে সিসি তা হেকিলে আইছে ক্ষমতা। আচ্ছা, ওয়ান অফ দ্য অ্যাট্রোসিয়াস ডিক্টেটর ইন মিডল ইস্ট। না আপনার আরেক কথা অন্যভাবে জিজ্ঞাসা বড় ভাই, আপনি মনে করুন বাংলাদেশও আপনার 600 সোলজাররা মারা হয়েছে, আপনার কাছে ইনফরমেশন, আপনি কি তা করবা? আপনি কিন্তু হেড অফ আর্মি, আমেরিকান কনস্টিটিউশনের মধ্যে তাই হেড অফ আর্মি। আমার 600 সোলজাররে মারা হইছে আর আমি কত মিলিয়ন মারছি, এটা তো আমি যুদ্ধত গিয়ে মারছি।
আর এগুলো তো যুদ্ধ ছাড়া আমার কনফ্রন্টেশন তো অনগোয়িং কনফ্রন্টেশন ইয়েমেনও আপনি কি কনফ্রন্টেশন আপনি কি সুরিফ ইন্ডিয়া বই থাকবেন না তার লাগান মারবা অফকোর্স এখানে কনফ্রন্টেশন যুদ্ধ তো মরবো একসাথে বেশি মরবো একসাথে কম মরবো The issue there is who killed those soldiers and when. So, for example, in Bangladesh, we have border skirmishes with Indian soldiers all the time. We have our troops getting killed by them, but we don't respond militarily. If, however, there was a situation where a Pakistani soldier were to do something, you could guarantee the entire nation would turn and activate against that. Well, there's no parity there. There's no level playing field. It's about perception, really. Perception is obviously But also, I want to move on to something yes, go for quickly. it. Go for it. তো আমি একটা কথা ফোন করলি যে এই যে নিউক্লিয়ার ডিলটা যেটা ওবামার আন্ডারে হয়েছিল এবং এটা তো থাকতো না এখন, এটা ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ডোনাল্ড ট্রাম্প আইয়াও এই যে ব্লাঙ্কলি এই ডিলটাতে কি করছে এটা ওয়ান অফ দ্য মেজর ফ্যাক্টর মিডল ইস্ট But don't you think it's Saudi don't have influence us? They are buying billions of pounds of arms every day. So ডোনাল্ড ট্রাম্পে ক্ষমতা নিয়েও ফয়লা হয়েছে He's a businessman. ক্ষমতা নিয়েও ফয়লা হয়েছে যে আমি চালাই সৌদি আরব yeah. আমি যদি চালাইতাম না তাহলে সৌদি চলতো না ওপেনলি হয়েছে Yeah, of course. So Donald Trump is controlling Saudi. He's saying He said that openly. openly, of course. Openly he's saying We that. sell them arms, we give them intelligence. we keep them 1.6 going. billion pound arms been recently sold. Well, that's Kushner he has with the new détente in the Middle East. So previously we had generally the Middle East, and this is a point where Iran and every other Muslim nation in the region could have an agreement, was in their previous orientation towards Israel in the region. Yeah? That has now changed significantly in that UAE and Saudi Arabia are openly bringing Israel Okay. into এখন আপনার Do you know- legal প্রশ্ন জিগাই সুলেমানি যে মারা হইলো এটা কি legally right আছে This is actually a grey area, right? And it depends on how you see Suleimani. If you see Suleimani as a general of a country, Then you can't kill him. You cannot kill him. Yeah, it's illegal. It's a common sense. If you, however, say that this is a man He's who a committed terrorist. war crimes, so he's not a terrorist because he's He's operating on creating a a lot of state. terrorists, they're going to say. If you see him as a war criminal, then and the But how are you going to appropriate see it? Who is going to see it? Because he's a general of a lead. He's there as a general. His title is a general. So this is under international You can come law, in. and international law is might is right, really. So if the big So the countries, America is right. America's always right. So let's say if some sort of rebel faction managed to drone strike Mark Esper in his car on the way to work, would that be, contravening international law, or would that just also be a grey area because it depends on how you so see it depends who does it, right? So Iran favors using proxies in order to have a response. So if a proxy is used, then that would be a rebel group who are definition they're terrorists, but Iran couldn't take the legal blame for it because there's no evidence connecting them. So it's a terrorist operation. That's what's happened. Whereas if Iran turned around and said, yes, we've done this as a direct response to the US, actually under international law, that'd be quite difficult for the Americans to argue with, because they have created the situation in international law that this is legitimate. When America was a proxy war like responsible, what is proxy war? So proxy war simply means that you're having, let's say for example, I'm America, this is Iran, we hate each other, but if we were to openly declare war on each other, the consequences would cause all our resources to be engaged in that. So instead I get Ajmal, my brother here, who likes me and sits next to me, say, look, you fight with him, and then depending on who does better, then our relationship will be redefined in the region based upon how Like a you proxy achieve. vote দিলা তাহলে আপনার authority absolutely. আর ওজন দেশ হয় না করে Yeah, exactly. একটা মিস্টেক এটা আমরা ডিসকাস করছি না এটা হলো যে সারা মুসলমান দেশ হলো মিডল ইস্ট স্পেশালি আস্তে আস্তে এগুলা শক্তিশালী হইয়া হয়তো ফ্রিডম তারা লইল নে হয়তো বা ডেমোক্রেটিক একটা রিফর্ম আইল নেই কেন কিন্তু ও সিরিয়ান ওয়ারটার কারণে আমরা মুসলমানগুলোর প্রগতি ফিসাই গেছে 50 বছর ইকানোর সবচেয়ে বড় মিস্টেক করছে ইরানে যদি ফ্রিডমের লগে খাড়া হইতো আর আসাদের লগে খাড়া হইতো না আসাদের হইতো যে তুমি ওইলা শয়তান আমরা ফ্রিডম যারা বালাফায় যারা সত্যিকারভাবে দাঁড়াইছে তোমার বিরুদ্ধে তারা আমরা সাপোর্ট দিব যদি ইরান ওখানটা করে লিত তাহলে আজটা মিডল ইস্টর হিস্ট্রি তারা বদলাইল না এবং তারা ওয়ার্ল্ডের হিরো হয়ে গেল না আপনি কইরা যে ইরানে এই সিরিয়ার ব্যাপারে হোয়াট অ্যাবাউট ইজিপ্ট এই সিসির ক্ষমতা তাইলো মুরসিরে হরাইয়া এই আমরা একটু দূরে যাই মানুষ মারছে আচ্ছা ভাই হুনুক একটা জিনিস ইজিপ্টের ব্যাপারে প্রচুর আলোচনা করছি আমরা
খরচিও কারণে যে আমরা জানি সিসি হইলো আরও শয়তান বালা করিখান আমরা জানি কিন্তু আমরা যেহেতু একটা জিওপলিটিক্সের ব্যাপারে মাত্রা ইমিডিয়েট এলাকার ব্যাপারে ইরান হইল একটা শক্তিশালী দেশ মুসলমানসকলের ঐতিহ্য বজায় রাখার দায় মুসলমানসকলে চাইছেন ইরানের দিকে অনেক দিন ধরিয়া আয়তুল্লাহ খোমেনি পাওয়ার হওয়ার পর থেকে ইরানিয়ান রিভলিউশনের পর থেকে মানুষ আশা করছেন যে ইনশাআল্লাহ একদিন ই নেশন বড় হইব শক্ত হইব তার লগে আমরা থাকতাম পারবো এই আশা আসিল তার ভিতরে আস্তে আস্তে ইরান শক্তিশালী হওয়ার পথে আসিল কিন্তু সবচাইতে বড় মিস্টেক তারা করছে আসাদর লোক ধরিয়া আসাদর মতো শয়তানের লোক যদি তারা ধরতো না আর হইতো যে আমরা আসাদর লগে নাই আমরা ইনসাফের লগে আমরা আদলের লগে আর সিরিয়ার মানুষের সাপোর্ট দিত তাহলে শুধু মিডল ইস্ট নাই সারা গ্লোবাল মুসলমান হলে তারারে আজকে হিরো হইল না আপনি আপনার পয়েন্ট এটা করে কিন্তু কেন ইরানের কোনো চয়েস নাই কারণ আপনি চিন্তা করুন বর্তমানে না না চয়েস নাই ইরানের মুসলমানদের মারিয়া চয়েস নাই আমি কেন হইলাম আমি কইতাম স্যার বর্তমান যে আসাদ অনলি পারসন রেজিস্টিং ইসরায়েলি আচ্ছা ও আপনি যদি এখান হইন তাহলে আপনার লগে আমি ওপেনলি ওয়ার্ড ডিক্লেয়ার করলাম ও কারণ অনুকা আসাদর বাপর কথা দেখোকা আসাদর বাপ হাফিজ আসাদ যখন আসিল এক রাত্রে গুলি করিয়া ৩৬,০০০ মানুষ মারছে একদিনে শুনুকা একদিনে তার বাপ ওটা করে গেছে হেও সমান কাম করে গেল না সারা জিন্দিগি আপনি এই মানুষটার কথার সাথে বড় অথবা কিতা কয় যে কোনো ধরনের বালা কথা কই না মানুষটা বালা নাই এর সাপোর্ট দেওয়ার মানে হইল বাদরে সাপোর্ট দেওয়া সিরিয়ার মানুষের যদি আমরা হলে সাপোর্ট দিই এরা চায় ফ্রিডম চায় তারা রুল অফ ল চায় তারা চায় ডেমোক্রেসি তারা ইসলাম চায় তারা আসাদ চায় না এখানে আমরা সাপোর্ট দিতাম পারলাম নে কিন্তু ইরানে দিছই না কেন দিছই না জানেন নি একটা মাত্র কারণ সেই নইলে আমার ভাই তোমার ভাই ওইল কিলা তোমার ভাই ওইল কিলা এটা তো কই আপনি বাট ইন জিওপলিটিক্যাল ডিসিশন না কারণ আপনি যেটা কইরা যদি সিরিয়াস আছে জিওপলিটিক্যাল বলতে কি তা বুঝি ভাই বুঝি আমি তো বুঝলাম না Geopolitical means there are other factors that we haven't talked about and we have to consider those first. And some of them are geography, some of them are trade, some of them are relationship, arms relationship. Even Shia Sunni. But looks like Shia Sunni isn't a big problem. It's the other problems are there. Shia Sunni is the way on politics. Shia Sunni is the like red tie, blue tie. Really, that's all it is. It's like when you're in your grave, when when angel comes to ask you, he's not going to ask you whether you're labeled as Shia or Sunni. He's going to ask the same question, right? No. So on this earth, the problem is the politicians using these labels to keep us divided. So geopolitics in this context, I think sometimes we forget. Why does Iran support Assad, for example? Now, Assad is not a Shia. He is an Alawite, right? And a very, unique thing. But no. Historically, get that right. He went and he made his tawbah. And he told the Ayatollahs that I am now a fully fledged Shia. Please support me. And Saddam did the same thing on a ship where he... Correct. So these, look how these tyrants turn to Quran and Sunnah suddenly because they want to become holy. In fairness, to be honest, in fairness, when your back's up against the wall, at least they turn to Quran and Sunnah. Okay, before I go to telephone call, there are hundreds of phone calls. I want to ask, how did you see this Canadian... মানে প্লেনের যে অবস্থা হইল দুর্ঘটনাটা how did you see that plane crash? For me it's quite clear that most people think that military machines are very targeted and very systematic and professional. And I'll tell you now, our military is where most nations send our stupidest children. Really, yeah. So, like how we done on Islamic education. Absolutely, yeah, absolutely. Now, in Iran was pushed into a point of crisis where it had to respond. Therefore, activated its military. Somebody made a mistake. I see no value and no sense in why a civilian jet was 176 innocent people. Literally. And Iran could have played that pretty quickly, pretty well, but denying, making all these. Outlandish statements. It didn't go in their favor. It didn't, but in fairness, something as complex as the situation that was happening, for a state to make a firm position on it, you can imagine the guy who set the missile off, he's not going to admit that he did that. But the fact that they hit the black box immediately. Well, the black box issue, again, indicates that they knew. But I'm glad that they admitted it. Really, of course they did eventually. Because many countries don't. We have Malaysian flights. After 3 days. I thank Justin. America shot down an Iranian airliner full of Iranian nationals. About 239 people, I believe, perished on board, and to this day have still not apologized for it. George Bush Sr. said, I will never apologize for being American. So this shows the... Then you should have got rid of an American Airlines.
not a Ukraine one. That's why it's a And mistake. a majority of them are Canadian and Iranian. Majority of them own Iranian people. Well, we shouldn't. Apart from 47, I think. You shouldn't be shooting anyone's There were airplane in the 88 first Iranian place. people actually on It's not board. 88. Yeah, I believe the majority of people on board were actually Iranian. Yeah, that's right. A majority of Iranian. Yeah. How did you feel about that? Well, it was a tragic accident, you know. But they didn't say accident before. Sure. When they had no other way to go, then that's when they said Okay, we can accident. talk about semantics, but obviously what happened wasn't right, and Yeah. I don't think we can talk around in circles No. about that, to be honest with you. Thanks God for Justin Trudeau saying it so nicely, please Iran, please accept it. And alhamdulillah, they fell and they said yes. Right, let me go and take a few phone calls. Assalamu alaikum bhai Nogol. জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু জি ভাই খোকা এটা এগুলো তো আসলে আজমুল মাসুর ভাইয়ের সাবজেক্ট আমার নাই আর কি তারপরে তানরে আনছি আমরা খোকা স্যার আলাইকুম জি আজমল ভাই মাসরুর ভাই সাবজেক্ট লাগে জি আইনো ডমিনেট করা লাগে একটু জি জি না এখন কথাই লগে এখন ইরান তো বহুত ফরে সিনাইছে ইনো তো মিডল ইস্ট তো কেকরে বাটিয়া খাইরা আমেরিকা ইসরায়েল অল রাশিয়াও আছে ভাই তারাও ইয়ে করে এখন ইরান বহুত ফরে সিনাইছে আইয়া কাউন্টারদের এর লাগি এখন ইরানের উপরে অ্যাটাক ইরানরে এখন তাই হরলা ইরানে কাউন্টার দেয় পরে আইয়া কাউন্টার দেয় ইরানের দোষ এখন বেশি কইরা আমেরিকা ইসরায়েলের কথা কিছু হই না এনে তারা যে এটা করা করেন ব্রিটিশের টুকরা টুকরা করে আমরা কইছি না তো আপনি কইল কা আমরা যদি কই যে তোমার আমরা তারা বাটিয়া খাতে আমরা শরমও করে নানি যে কেক রে বাটিয়া খার আমরার কেক রে সবে বাটিয়া ইসরায়েলের ফ্রেন্ড হয়ে গেছে আমেরিকার ফ্রেন্ড হয়ে গেছে সৌদি আরব আমেরিকা ইসরায়েল এবং বাহরাইন আবুধাবি এরা মিলিয়া এক অ্যালায়েন্স হয়ে গেছেন কি এখন তো এটা কি ট্রু নি না একটা মিথ না একটা ফ্রিকশন এটা কিতা আসলে না আমরা এখন তো দেখা যায় ইরান আর টার্কি কিছু বালা খাম করে মুসলিম আল্টোর পক্ষে মুসলিম কান্ট্রির পক্ষে থ্যাংক ইউ ভাই আপনার ফোন আওয়ালাই লেটস সি নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমাও কা Hello. জি ভাই খোকা Hello. Assalamu alaikum. ওয়া আলাইকুম আসসালাম I'm Sheikh Abu speaking. জি ভাই খোকা Thank you, and thank you to Ajmal Bhai for coming on the show and to Channel F. First of all, I like to say they blame Saddam Hussein, and after that they blame Bin Laden. Then they said they throwed him in the sea. Okay. There's no evidence. I think Donald Trump should be detained for his actions. Okay. And he needs to be investigated accordingly. সুপ্রিম পাওয়ার এটা করতে পারবেনি ভাই জি করা যাইব we need to take action against what he's doing, you know. But obviously what it is, the Arabs is all the problem is with the Arabs. থ্যাংক ইউ একটু দোয়াত আপনি ইয়াদ করবা আমরা জানাইবা কিলা করতাম আমরা আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার প্লিজ আসসালামু আলাইকুম জি হোক আমরা শুনলাম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ম্যানচেস্টার থেকে ফোন করছি জি শওকত ভাই খোকা Yeah, I'd like to say one can agree or disagree with why Suleimani was killed, but I think Trump has made a major mistake in killing him, or assassinating, should I say? Yeah. Is because Suleimani, one factual fact, he helped to defeat ISIS and had ISIS under the wrap, and now I think we'll see re-emergence of ISIS, and that will have a huge effect in Middle East and in Western countries. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. That was quick. Yes. Next caller, please. Hello, assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Wa alaikum assalam. জি আপনার ডিসকাশন খুব সুন্দর কিন্তু একটা জিনিস আপনার ডিসকাশন থেকে যা বোঝা যায় যে ইসরায়েলে আপনারা উইথড্র করলেন আপনারা সাবজেক্ট ম্যাটার থেকে হ্যালো আপনি সাবজেক্টও ইনক্লুড করে লোকে আমরা হয়তো লিমিটেশন আছে লাগি মাতছি না আপনি কইলো জি জি এখানের ভাইটাল পার্ট যেটা হইল যে ইসরায়েল এবং ইরান এই দুইটা পার্টি মিডল ইস্ট হেড টু হেড অন জি ইসরায়েল এবং ইরান জি দুইটা পার্টি এখন আমেরিকা যদি কয় আমি অর্ডার দিয়া আমি মারছি ডাইরেক্টলি তখন আমরা গিয়া কিভাবে তার কাছে যাইতাম খুব কাছেন 21st সেঞ্চুরি যেদিন মারা হইলো তখন 10 মিনিট বাদে ফোন করে কইলো আমি যুদ্ধ চাই না আমি তো মারছি যুদ্ধ স্টপ করতাম করিয়া could be truth
there is a big player in Middle East. One step into new power, Russia and Turkey, and there is a game on this. Probably after the panelists also in Tarawa to analyze horrors and Middle Eastern scenarios, sub changing is again. So America retreating আর তারা যে পাওয়ার অন্যজনের হাতে হ্যান্ডওভার করে জি আমরা কনভারসেশন এগুলো আইছে থ্যাংক ইউ ভাই আপনি কল করার লাগে নেক্সট কলার প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই খোকা ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই I think to discuss the killing of General Suleimani we have to go through the uprising of Shias in Iraq after US's invasion there. Under the support of US forces, because they supported the Shia population at the expense of Sunnis, and that's when the ISIL was created. Thank you, apne call awal lage. Next caller, this is going to be the last call, viewers. I'm extremely sorry apnar phone call nitam parchi na. Shoto phone call, আর আগামী কোন অনুষ্ঠান আপনারা নিবা. Thank you. Let's see last caller. আসসালামু আলাইকুম. ভাই আসসালামু আলাইকুম. জি ভাই সালাম বলুন ভাইয়া. জি খোকা আমরা শুনলাম ভাইয়া. হ্যালো জি ভাই খোকা. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব. Walaikum salam. Brother, I agree with Sheikh Mansour's comment. Masroor, yeah. Yeah, and what it is, because obviously what's happening in the Middle East and around the whole region, it's only innocent people are being harmed as always, and until we have a savior that comes and saves the whole of Middle East, we can't rely on all these puppet dictators and the puppet regimes that are there. They don't really care about us. They only care about their own back pockets, if you like. And we're all drawn into this. But do you think we care about ourselves? Pray that one day, and it happens very soon that our savior comes. And the savior we're looking for is obviously Imam Mahdi and Isa alayhi salam. All right. Thank you. Right, bye. Asker subject to apni 1 minute hoilo kamrare. Let's make it. I think it's a bit sad that we rely on all our problems to be solved by somebody in the future called Imam Mahdi, because we actually have a responsibility now to try and solve our problems as they happen. But in terms of the Middle East, there are two issues going on. There was the US-Russian influence, that's one game, and then there's the Saudi-Iranian influence. Shia Sunni doesn't even come into it, it's just that issue. So you have one game being played on one level and a cross game being played on another. Exactly. As one party withdraws, any dynamic situation will find its equilibrium. The killing of one man to allow an equilibrium to find its place, rather than having yet another war in the region, is the actual calculation of state. That's what states do. They calculate how to. Do you think Suleimani morar pore kichu Sunni state hol khushi hoibo? I think it's foolish to think that. I think that in the end, Suleimani was of such a level within Iran that, and it's a matter of Iranian honor that he was killed in the way he was killed. That the response that they've given is just the first salvo. Yeah. And it's a dangerous move because they will have to satisfy his blood, and his blood, as we saw from the images in Iran, had a lot of support. So those factions will not be quieted with just a few rockets that didn't hit any targets of significance in reply. Thank you. Brother, I give you 1 minute to say on today's subject about Suleimani. How do you see? Obviously, we can all agree what happened wasn't the right course of action to take, and ultimately the victors of this will only ever be the Americans, the Israelis, and the Saudis, because they will get what they want, because they have enacted it. They have taken that step to take out Qasem Soleimani. However, what they did do is that they following along with what Mr. Kunji was saying, is that they underestimated the impact this would have in Iran, and how it would reinvigorate, how should I say, perhaps a Shia fervor in Iran,
with respect to fighting for justice and the right causes that they see themselves on to be. Thank you. Suleimani মারার পরে কি the world safe নি ভাই? কমন সেফ না। আমি দুইটা পয়েন্ট হইমু। আপনি কিন্তু 1 মিনিটের ভিতরে কই দিবেন আমি শেষ। একটা পয়েন্ট হইলো আমেরিকা গ্রেট এগেইন। ডোনাল্ড ট্রাম্পে সুলেমানি মারিয়া আমেরিকার গ্রেট করছেন এগেইন। ডোনাল্ড ট্রাম্পে মানে যে ধরনের রাখাম কুকাম করিয়া আমেরিকার গ্রেট না আমেরিকার ডাউন করা। আর দুই নম্বর একটা জিনিস আমরা একমত। আপনার চকুত হয়তো ডাউন করা তান চকুত তো নাই। আমরা সব করতে ইন দ্য লং রান ইম্প্যাক্ট অথবা রামিফিকেশন আমরা দেখব ইন দ্য লং রান বাট এটা ডেফিনেটলি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পলিসিগুলা ডিস্ট্রাকটিভ এবং এগুলা আমেরিকারে হুবো করে আমেরিকা বড় না তাই হইলে আমেরিকা গ্রেট এটা তো জর্জ বুশের তার পলিসি বহুত ভালো জর্জ বুশের সময় তো আরো বাদ আছে একটা অবশ্যই তখনকার পার্সপেক্টিভে আর তখনকার পার্সপেক্টিভ টনি ব্লেয়ার তো ওয়ার ক্রিমিনাল হলে এবং জর্জ বুশও ওয়ার ক্রিমিনাল বাট জর্জ আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের এটা কিন্তু আপনি কইরা আমরা কইরাম না আমরা মানে এটা তো মানে অনেকেই কর আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা মানে আমি দেখলাম আমি পলিটিক্স করেন তারাও কয় না কিন্তু মনে রাখুন যেন আমি যে জিনিসটা দেখলাম না না আমরা দল আমরা বর্তমান লিডারও তো এই ব্যাপারে এলাই তো তার আজকে এই অবস্থা আমি যেটা দেখলাম যে ইরানের ইনফ্লুয়েন্স যেভাবে স্পেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স ইরানের যেভাবে মিডিল ইস্টর এটা কোয়াইট ডেঞ্জারাস আর এই ইনফ্লুয়েন্সটারে স্প্রেড করা লাগি আমেরিকা সহ অন্যান্য যে পাওয়ারগুলা রাশিয়া আমেরিকা সুপার পাওয়ারগুলা চায়না সহ খেলার এটা হেলথি না এটা ডেঞ্জারাস আনপ্রেসিডেন্টেড হইব এবং এটা স্টপ হওয়া দরকার এই ধরনের স্পেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স খালি ইরানের হওয়া উচিত নাই ভেরিয়াস কারণে জিওপলিটিক্যাল রিজন এটা এক্সপ্লেন করতে গেলে বহুত জিনিস আর আমি আশা করবো আমার জিও ভাইয়া যেটা হয়েছেন শেখে যেটা হয়েছেন অফকোর্স আমরা ইথিক্যালি মোরালি অ্যান্ড মানে সোশ্যাল জাস্টিস যেটা মুসলিম আমরা ব্যক্তিগতভাবে থেকে শুরু করা এবং সোশ্যাল জাস্টিসটা প্রিভেইল হওয়া দরকার বিভিন্ন মুসলিম স্টেটও থ্যাংক ইউ আপনি লাস্টে ভাই আচ্ছা আপনি কি তা মনে করেন সুলেমানি মারার পরে শান্তি হইব আরও উশৃঙ্খলা বাড়বো আস্তে আস্তে কেউরে কোনো মারিয়া ইলিগালি আনএথিক্যালি কোনোদিন দুনিয়া শান্তি হইতো নাই এটা একবারে সবাই জানে সুলেমানির মারা হয়েছে ইলিগালি অ্যাসাসিনেট করা হয়েছে দ্যাট ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল অফ কোর্স বাট আল্লাহ কোরআন শরীফে খুব সুন্দর একটা আয়াত দিছেন আমরা মনে করে দিছেন আল্লাহ তো সবাই এত সুন্দর না এটা আরো সুন্দর ইন্নাল্লাহ লা ইউগাইরু মা বিকাওমিন হাত্তা ইউগাইরু মা বিআনফুসিহিম আল্লাহ তোমরার ভবিষ্যতের বদলাইতা নাই তোমরা যদি তোমরা নিজের অবস্থাটা না বদলাও আমরা যদি আমরা অবস্থাটা না বদলাই আল্লাহ আসমান থেকে নামিয়ে আইয়া আমরা জিন্দিগি বদলাইতা নাই মিডল ইস্ট বাংলাদেশ হোক এশিয়া হোক জিও পলিটিক্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা গেছে সাবি আমরা যদি সাবিরে বালা করি বালাফতে খরচ না করি নিজের স্বার্থরে সবসময় দেখি গ্রিডের প্রাধান্য দেই তাহলে দেখবা আমরা দুনিয়াতেও সাকসেসফুল হইতাম না আখেরাতেও সাকসেসফুল হইতাম না আপনার একটা প্রশ্ন করে শেষ করলে কথাটা যখন কোনো মুসলমানের কোনো দেশও অ্যাসাইলাম সিকিংও যায় আপনি কোনো মুসলমান দেশও অ্যাসাইলাম সিকিংও যাইতে দেখছেন নি আয় তো দেশও কেনে আয় এখানেও ইনসাফ বেশি এখানে আদল বেশি এখানে ইহসান বেশি যেখানেও আদল আছে ইহসান আছে যেখানেও ইনসাফ আছে ওখানে আল্লাহর রহমতও আছে এর কারণে মুসলমান দেশর বিশেষ করে ইরান সৌদি আরবিয়ার মতো দেশগুলোর ভিতরে ও জিনিস মাথার ভিতরে মানুষের আনা দরকার যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনে ইজ্জত দেনেওয়ালা ইজ্জত নেনেওয়ালা আরে ভাই সৌদি তো গেলে বাঙালি দেখলে মিসকিন ডাকা এই তো ডাকবো আল্লাহ হোসেন কোরআন শরীফ আমরা এটা মিসকিন ডাকে না ইভেন সমান সোশ্যাল ক্লাস ও ডাস্টবিন যেখানে ইগো গিয়া সমান ক্লাব ও গিয়া খাই আপনারা যদি উল্টা পাল্টা মাতে আপনি মাইর করতে পারবা এই দেশ আপনারা লগে লগে গুম করে লিব যদি এট লিস্ট জাস্টিস সিস্টেমে কাম করে অ্যাবসলিউটলি এর কারণে আমি আগে আবার কই আল্লাহ হোসেন কোরআন শরীফ আবার কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক তু'তি الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ওনার দেনে ওয়ালা হইল আল্লাহ ওনার নেনে ওয়ালা হইল আল্লাহ পাওয়ার দেনে ওয়ালা হইল আল্লাহ নেনে ওয়ালা হইল আল্লাহ তুমি যদি আল্লাহর প্রতি আস্থা না রাখো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার অনারও দিতে নাই পাওয়ারও দিতে নাই বর্তমান মুসলমান দেশগুলোর অবস্থা এমন হয়েছে যে না আমরা অনার ফানেওয়ালা না পাওয়ার ফানেওয়ালা সো আপনি কইতে চাইরা যদি আমরা নিজের মধ্যে চেঞ্জ না নিই তাহলে আসলে কোনো চেঞ্জ আমরা 200 বছর পিছনে পাশ্চাত্য সভ্যতা দেখিয়া 200 বছর পিছনে আমরা অন্যান্য সভ্যতা দেখিয়া কোন দুঃখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা পাওয়ার দিতা কোন দুঃখে হোক আছে থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আমি এবং আমার গেস্টের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার যদি ভুল হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমার চোখে দেখবো আমরা আসলে কোনো ব্যক্তি বা কেউরে টার্গেট করি না এগুলো প্রোগ্রামের মাঝে আমরা অনেক কিছু মাতি এগুলো আপনারা যদি কোনো সময় কিছু দেখতে হয় আপনারা নিজে কিছু রিসার্চ করবা যাই হোক আগামী সপ্তাহ ভিউয়ার্স একটু দূরেই যাইলাম আমরা খুব সিম্পল আপনার কাছে আমার একটা আর্ট যদি আপনি কোনো দিন আপনার লাইফও যারা আসেন আগামী সপ্তাহের প্রোগ্রামটা হলো যে আমরা বাংলা ফারাত সেক্স স্ক্যান্ডাল খুব ডিফারেন্টলি করি
বাংলাদেশে যে স্টুডেন্ট আইছে তার কমজোরির ফায়দা উঠাইছে, ডিসেবল বাচ্চা আসলে আমরা মাঝে ট্যাক্সি ড্রাইভারের লোকে সম্পর্ক হয়ে গেছে। সো আমরা সমাজে খালি আমরা যদি কই পাকিস্তানি হলে সাদা মাংস খাইবার লাগি পাগল হয়ে গেছিলা, আমরার মাঝে যে কী পরিমাণ আছে এগুলো আমি একটু ওপেন করতাম চাই। এবং আগামী সপ্তাহ আপনার দুই একটা স্টোরি আমার কাছে কিছু আছে, আপনার আইডেন্টিটি দেখানো হইতেন, আমরা কিছু স্টোরি চাই আপনার মাঝে অনেকেও লয়ার হয়েছেন, আপনারা দুই একজন আমার লাগে কইছেন যে আপনার কষ্টগুলা এবং আপনারা খাম দিয়ে অ্যাবিউজ করা হয়েছে। কেউ হয়তো জাস্ট মনে করছেন যে আপনারা মিয়াসা বেতন দিয়ে আনিয়ে বিয়া করে দিয়েছেন, বাট আপনার কোনো রাইট দিয়েছেন, এক করে ফালাই রাখি দিয়েছেন। সো মেনি জিনিস আছে আপনার মাঝে, এগুলো নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটু ওপেনলি ডিসকাস করতাম চাই। এবং বাচ্চারা একটা প্রমোশন আমরা বাচ্চারা সামনে রাখবো না আগামী সপ্তাহ, বিকজ আমরা সমাজে এগুলো হান্ড্রেডস অফ এভরি ডে ওর এমন অ্যাবিউজ করা যারা একটু শারীরিক মানসিক প্রবলেম আছে, লার্নিং ডিফিকাল্টি আছে, এরা লগে অ্যাবিউজ। আমরা ইমামগুলোর মাঝে অনেক নাই, আমরা কিছুজন জেল খাটরা, এটার লাগে আমরা মাঝে সিকিউরিটি গার্ডে তোমার চুরি করার সুযোগ দেওয়া বা মেয়ের লোকে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করা, এইরকম করি আমরা সমাজেও অনেক আছে ভিউজ। এখন আমরা চাই রিয়ালিটির পক্ষ থেকে আপনার লাগে একটু আপনার খেউরির আইডেন্টিটি, খেউরির নাম কোন থেকে আইসেন কিছু কইতাম না, কিন্তু আমরা কয়েকটা স্টোরির দরকার। সো আমরা আপনার কাছে আর্জ করলাম যে দুই একটা স্টোরি আমরা জানতে চাই, এবং সবটা প্রাইভেটলি অ্যান্ড কনফিডেন্সলি। আমার মনে হয় যে টাইম আইসে আপনারাও এরা একটু জাস্টিসের দরজাত নেতা যারা আপনারা অ্যাবিউজ করছেন 20 বছর 25 বছর 15 বছর থেকে অ্যাবিউজ করা এবং ব্ল্যাকমেইলিং করা, এইসব স্টোরি আমরা দরকার, যাতে আপনারা এই দেশে একটু আগে আজমল ভাই কইছেন বড় সুন্দর যে এখনও জাস্টিস পাওয়া যায়, আপনারাও যাতে পৃথিবীর তারা একটু জাস্টিসের দরজাত নিয়ে তুলতে পারেন এবং আপনার মনে একটু পোস্ট ট্রমেটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার থেকে আপনারা একটু শান্তি পাইবা। বালাতা হোক, আমার লাগি দোয়া করবা, আপনারা সবে আমরা সবার লাগি দোয়া করবো। আসসালামু আলাইকুম।